Hello everyone and welcome to the SAP Podcast. Eu sou o Teacher Alessandro e aqui comigo tenho ele, que metade da cidade considera meu irmão, Daniel. Teacher Daniel, how are you? I'm pretty good, thank you. Thank you for asking. E aí, galera, tudo bem? Aqui, Teacher Daniel speaking, ok? Vamos lá, vamos dar início aos trabalhos. Os trabalhos que tenho certeza serão muito produtivos e vai ser mó massa de fazer. E aí, do outro lado aqui, ela, a eterna rainha do Oktoberfest, Teacher Andy. How are you, lady? Hello, I'm good, thanks, and you guys? Nice to be here, muito prazer estar aqui com vocês nesse domingo lindo de sol, e vamos lá, vai ficar muito legal isso aí. E aqui do meu lado, a nossa produtora e editora, Bruna. Hello, guys! Então é isso, pessoal, bem-vindos ao nosso SAP Podcast. E o que será o SAP Podcast? O nosso podcast nasceu de um anseio que nós, como teachers de inglês e espanhol aqui, tínhamos em relação a podcasts para aprendizes de idiomas, a gente está estudando idiomas. Porque ou tu encontra um para avançados, que é tudo em inglês, e é muito bom para quem é avançado, ou tu encontra um todo em português para quem é beginner. Então fazia falta, agora temos o nosso, um podcast que concilia os dois. Tem uma parte em português para quem é beginner, e uma parte só em inglês para quem é avançado. Então, o nosso podcast era isso. Nós teremos essa primeira parte que você está estudando agora, que é em português, chamada Na Ponta da Língua, onde a gente vai conversar um pouquinho com vocês em português sobre como aprender idiomas. No começo, agora, especialmente em inglês, depois a gente vai colocar o espanhol também. Então, nós temos alguns segmentos que a gente vai apresentar para vocês ao longo dos nossos podcasts. E depois, na segunda parte, nós temos o catch-up. É uma parte que a gente vai falar só em inglês, então para quem está intermediário e avançado, a gente vai debater algumas coisas sobre tanto aprender idiomas, quanto coisas que estão acontecendo, coisas que estão ocorrendo na nossa comunidade, na nossa realidade. Então, para começar o nosso podcast, eu quero apresentar o cast do podcast para vocês. Começando comigo, então, eu sou o Teacher Alessandro, já trabalho com idiomas português, inglês e espanhol há 15 anos, completei agora esse mês 15 anos de estrada como professor. Sou formado em letras, com pós-graduação em metodologias diferenciadas de ensino, coisa bonita. E estamos agora numa nova jornada, tentando ser podcasters, quem sabe influencers, youtubers, tiktokers, não é para tanto. Então, estamos aí, espero que um dia a gente possa fazer um podcast de espanhol também. Em breve a gente consegue mais pessoas para falar espanhol comigo aqui. Daniel, can you talk about yourself for a while? Let's go. Então, meu nome é Daniel, sou natural de Campo Bom, uma cidade bastante, que eu considero aprazível, mas bastante quente aqui no Rio Grande do Sul, porém, eu moro e tenho vivido a vida praticamente inteira na cidade de Igrejinha, onde eu, digamos assim, me formei, né, como pessoa. Eu sou professor de inglês há cerca de 15 anos, né? E muito mais do que apenas um professor de inglês, eu sou um aficionado por idiomas. Atualmente eu estudo espanhol, estou estudando espanhol e pretendo um dia ter uma relação um pouco mais íntima com outros idiomas, né? Eu pretendo me tornar um poliglota, se possível, né? Falar de forma relativamente fluente pelo menos 5 idiomas. Além do meu envolvimento com idiomas, eu também sou músico, ou, como dizem os meus amigos músicos, eu sou o melhor amigo dos músicos, que é o baterista, né? É uma piada interna que nós temos. O cara que só fica batendo nas coisas, né? Exato, então esse cara não é músico, entre aspas. Ele não estuda nada, assim, é só fazer... E eu sou baterista há cerca de 21 anos, né? Então a minha estrada na bateria, ela é inclusive mais longa que a minha estrada com os idiomas, que é, assim como o Teacher Alessandro, de 15 anos. E além disso, eu sou um acadêmico de educação física. Nesse segundo semestre agora estarei me formando bacharel em educação física. Então, como vocês podem perceber, eu sou um cara, digamos assim, um tanto quanto versátil na questão de formação. Músico, professor de inglês e também tenho essa personal trainer. Orientação, exatamente, essa orientação para a área da saúde, a orientação acadêmica no caso. Beleza, é o nosso Jack of all trades, mais uma expressão para a gente se ensinar um dia aqui no nosso Spill the Beans. Ok, e eu e o Daniel temos alguma coisa que as pessoas nos confundem muito, então eu fico muito feliz que o Daniel seja um excelente baterista, porque as pessoas acham que eu sou um excelente baterista. Eles vêm lá, teacher, eu te vi tocando bateria, nossa, tu detona a bateria. E eu, obrigado, eu sou muito bom mesmo.
mas era o Daniel tocando lá. Ainda bem, Daniel, não apronte, por favor, senão eu vou ficar mal falado pela cidade. E agora temos aqui a Andy, e pobrezinha da Andy, foi aluna tanto de mim quanto do Daniel, né? Olha o que nós fizemos, e virou professora. Então, passamos adiante o legado. Andy, apresenta para o pessoal aí, present yourself for us, please. All right. Então tá, começamos bem, né? Então, como o teacher Alessandro comentou, tanto o Alessandro quanto o Daniel foram meus professores, olha aí. O Daniel foi meu primeiro professor de inglês, olha só. E o Alessandro... Encaminhou bem, então, porque virou professora. Né? Foi para Londres, já encaminhou bem. E o teacher Alessandro foi meu professor de espanhol, olha só. As duas isso aí. Então, eu me formei no magistério. Logo depois eu comecei a estudar na UBRA, onde eu me formei em letras em inglês e suas literaturas. Me formei em 2019, mas já estou aí em sala com o inglês faz uns 9 anos, mais ou menos. E atualmente trabalho, né, em escolas públicas, municipais e estaduais aí. Tu não contou a outra parte, teu legado de rainha aí. Isso também, né? Eterna, né? Eterna soberana da Outubro aí de 2016. Ok, então, pessoal, esse é o nosso cast. São essas 3 vozes que vocês vão escutar por aqui. Todos são professores há um bom tempo, né? 9, 15 anos, então a gente já tem uma boa carga. E além de professores, óbvio, como o Daniel disse, somos entusiastas de idiomas e queremos aprender mais e mais idiomas. Então a gente vai começar com o inglês agora, porque é a língua mais popular, digamos, de aprendizado no Brasil. É uma língua praticamente universal. E é o que realmente o pessoal mais estuda. Depois a gente tem a intenção, claro, de fazer o podcast em espanhol também, e quem sabe até outros idiomas com outros apresentadores, né? Eu arranho o meu italiano, mas não me arrisco a falar em italiano no podcast, ia ser um pouco vergonhoso, assim. Ia virar um spam italiano muito bagunçado. Então, esse é o cast. Vamos falar agora sobre os segmentos. Então, vamos apresentar para vocês os nossos segmentos que nós teremos neste podcast. Então, nessa primeira parte do programa, a gente vai ter alguns segmentos para tentar ajudar vocês a aprender ainda mais sobre inglês, ok? Daniel, quais são os segmentos que tu tens para nos dizer? Pois bem, eu vou apresentar 2 segmentos, né, dentre os 6 que nós teremos, né? O primeiro será o Rule of Thumb, onde a gente vai dar algumas dicas de gramática e também de estrutura do idioma inglês. Né? Do jeito mais tranquilo possível, por isso o Rule of Thumb, né? Não vamos nada de coisas muito gramatiquentas. Rule of Thumb é uma expressão que, se a gente fosse fazer uma tradução livre, seria a regra de ouro, né? Mas aqui o nosso objetivo é justamente não ornamentar tanto essa explicação, né? É que ela seja o mais prática possível. E dentro da expressão Rule of Thumb, vocês percebem que nós temos uma pronúncia bastante interessante da palavra thumb, né? E é justamente esse o nosso segundo segmento. O nosso segundo segmento, ele tratará a respeito das questões de pronúncia do idioma inglês, que para muitos falantes que não são nativos do idioma inglês, são bastante desafiantes, né? Esse segundo segmento se chamará Tongue Twist, onde a gente vai dar dicas de pronúncia. E eu acho que para a maioria dos alunos, a parte mais difícil do inglês é a pronúncia mesmo, né? Porque a gramática da língua inglesa é uma gramática super sintética, super simples, por assim dizer. Óbvio que tem as suas especificidades, mas geralmente são simples, regras simples comparado a outras línguas, né? Então a pronúncia realmente é onde o bicho pega, devido a onde a gente pode falar sobre isso, sobre a história de como surgiu o inglês, que é uma bagunça, é uma sopa de línguas que virou o inglês. E Andy, quais tu tens para apresentar para nós aí? Bom, então, eu vou apresentar para nós o Speak Out. Nesse, nós iremos falar sobre phrasal verbs, né? Começar dizendo o que é um phrasal verb, né? Porque o aluno que está começando lá, os beginners, acho que não tem nem esse conhecimento ainda do que é o tal do temido do phrasal verb. Só lá no segundo ano de estudo, geralmente, as escolas ensinam aí aparecem eles, né? E existem muitos, né? Alguns que a gente encontra aí no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente usa bastante, e outros nem tanto, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho disso aí. E tem uns que a gente cria... e tem uns que a gente cria na hora, né? Então, o phrasal verb é uma coisa que o pessoal cria do nada, então é impossível decorar todos. Tem tantos, né? Não tem como todo mundo saber todos, né? Não tem como. E o próximo segmento é o Spill the Beans. É aquela gíria, né, e expressão que torna, né, quando a gente está aprendendo, quando a gente começa
a chegar num nível um pouquinho mais avançado, a gente começa a aprender um pouquinho gírias e outras expressões para tirar aquela coisa do inglês tão formal, né? Para trazer ele um pouquinho mais para a vida real. E é interessante porque isso também acontece muito, às vezes os alunos fazem o contrário, eles pegam uma gíria que existe em português, uma expressão que existe em português, por exemplo, quebrar um galho, e traduzem para o inglês. Eu lembro de um aluno uma vez que traduziu, ele queria dizer que no final de semana ele deu uma banda com os amigos. E ele, I gave a band with my friends. Ok, é uma expressão que não pode traduzir. Então, o Spill the Beans vai ser isso, a gente vai falar um pouquinho, inclusive, o que é Spill the Beans, vamos falar em breve. Então, para mim, sobrou os dois últimos que nós temos aqui assim, e uma das pedras no sapato do inglês também é os falsos cognatos, os falsos amigos, aquelas palavras que você pensa que é uma coisa e quando você vai falar inglês ela significa outra, como os clássicos push e talvez, que é um problema muito sério também, o pretend, que as pessoas pensam que é uma coisa, o som é parecido, a escrita é parecida e o significado é totalmente diferente. Então, os nossos amigos e inimigos vão estar na seção frenemy, né? Uma junção da palavra amigo com inimigo. E por fim, a gente quer ouvir vocês, gente. Nosso podcast é interativo. Então, vocês estão escutando agora o podcast, vocês têm dúvidas quanto a qualquer coisa, mandem pra gente, qualquer coisa mesmo. Mas não tenho dúvida quanto à pronúncia, quanto à gramática. Eu queria saber como eu posso aprender melhor, como eu posso aprender inglês vendo filmes, quais livros vocês indicam, quais métodos de ensino, quais aplicativos, enfim, vocês têm questionamentos para nós? Manda para nós, ok? Nós temos o e-mail, o nosso e-mail então é teclasepcast@gmail.com. Nós também estamos no Instagram, sep_cast, e nós também temos um número de WhatsApp, é o 51991259079. E essa sessão chama-se então Ask and Learn, onde a gente vai responder as suas dúvidas, os seus questionamentos, suas crises existenciais, etc. Então, esses são os nossos segmentos. Geralmente a gente vai ter todos os 6 durante um episódio. Hoje, excepcionalmente, como é o primeiro episódio piloto, a gente está nos apresentando, a gente falou um pouquinho sobre nós, sobre como funciona, a gente vai ter só 2 deles. A gente vai começar só com 2, que eu acho que são bem especiais, porque vão explicar um pouco o nome desses segmentos, ok? Daniel, qual que é o primeiro segmento que nós temos hoje? Pois bem, o primeiro segmento que trabalharemos nesta primeira edição, nesse primeiro episódio, é o segmento que trata a respeito das phrasal verbs, que nós batizamos de speak out, certo? E justamente a phrasal verb que nós trabalharemos hoje é a própria phrasal verb que dá nome ao segmento, a phrasal verb speak out. Antes de a gente falar sobre especificamente a phrasal verb speak out, a gente vai tentar explicar um pouquinho, mas de forma não muito gramatiquenta, o que é uma phrasal verb. Basicamente, uma phrasal verb, ela é um verbo que se constitui de 2 palavras. Uma dessas palavras, obrigatoriamente, será um verbo, e é por isso que o nome dessa expressão se chama phrasal verb, ou seja, verbo. Uma delas vai ser sempre um verbo, e a segunda expressão, a segunda palavra que formará a phrasal verb, costuma ser, via de regra, uma preposição, na maioria dos casos, ou em alguns outros casos, também um advérbio, certo? As phrasal verbs comumente são formadas por 2 palavras, um verbo e uma preposição ou advérbio. Mas existem phrasal verbs que são compostas por até 3, às vezes 4 palavras, né? Hoje são os mais deliciosos de todos. Que são lindos, exatamente. Então a gente vai começar hoje com a speak out, né? A nossa sessão speak out tem a phrasal verb speak out. E a definição de speak out, speak, que é o verbo, e out, que é a preposição, a definição desta phrasal verb é expressar... Acho que antes de dar a definição, até vamos para os beginners entender por que o phrasal verb complica um pouco a vida, né? Se vocês pegarem, todo mundo que está começando sabe que speak é falar, e out, fora. Então, se traduzir ao pé da letra, né? Speak out, eu falo para fora... Ok, até tem um pouco a ver com a definição do verbo, mas esse é talvez a parte complicada de um phrasal verb para quem está começando. Entender que ele não é uma tradução literal, não se traduz ao pé da letra. Ele vai formar, speak é falar, ok, mas quando eu boto uma palavra speak out, ou mais pra frente a gente vai falar sobre outro, o speak up, a gente vai ter um outro significado. A ver com a palavra, às vezes tem a ver com a palavra mesmo, no caso falar, outras vezes não tem nada a ver, né? É por isso que muitas vezes os alunos que estão realmente começando ali, eles encontram phrasal verbs em filmes, né, séries, músicas, e eles não entendem aquele contexto, né? Porque não é só speak, é speak out. Por que ele falou para ela falar para fora? Não, então,
não é bem por aí. Acho que é importante frisar isso pro pessoal que está ouvindo. Quem é beginner, né? Quem tá, ou está no pré-intermediate, talvez tenha essa dificuldade de compreender que não é ao pé da letra. A gente tem que entender qual que é a definição dele mesmo. Desculpa, Daniel, eu te interrompi. Sem problema. Inclusive, esse foi um adendo muito importante, né? É justamente a questão de que phrasal verbs, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra, elas devem ser interpretadas. Algumas phrasal verbs, elas significam algo muito parecido com a tradução literal do verbo que foi utilizado para montar ela. Mas a maioria das phrasal verbs não funciona assim. Elas devem ser interpretadas, entendidas, e obviamente que para a gente aprender a utilizar corretamente as phrasal verbs, a gente tem que saber muito bem o contexto nos quais elas se aplicam. Contexto, então, da phrasal verb speak out, que é a phrasal verb do dia. A gente vai utilizar ela quando nós quisermos expressar as nossas opiniões publicamente, especialmente em oposição a algo e de uma maneira que requer coragem, que requer, digamos assim, um posicionamento da nossa parte. Nós estaremos nos posicionando a respeito de um assunto que pode ser, em muitos casos, polêmicos. E aí nós vamos ter, para hoje, nós teremos alguns exemplos de phrasal verbs, exemplos de frases onde a phrasal verb speak out vai estar sendo utilizada. Andy, pode ler para a gente o nosso primeiro exemplo? He was the only one to speak out against the decision. Então, para o pessoal que está começando, veja, he speak out, ok? Ou seja, ele falou contra a decisão, ele foi contrário e ele se declarou, se posicionou contra a decisão. A fala dele foi uma fala, não só, foi uma fala propositiva, ele falou e quis ser contra a decisão. Seguindo, então, com mais um exemplo, nós teremos o exemplo I will continue to speak out on matters of public concern. Aqui a pessoa está dizendo que ela manterá as suas falas a respeito de assuntos que sejam de interesse público, ou seja, preocupações públicas. A pessoa, nesse caso, o eu lírico, a pessoa que está falando aqui, ela está dizendo, eu manterei os meus posicionamentos, e isso requer, obviamente, coragem da parte dela. Perfeito. Eu acho que tá bom de exemplos, porque o nosso tempo está um pouco curto para essa primeira parte, né? E então, essa foi a nossa primeira sessão Speak Out, e vai ser assim, gente, a gente vai trazer toda semana um phrasal verb diferente para vocês aprimorarem mais o seu inglês. Vamos para o próximo segmento com Andy. Bora lá, então. Esse segmento, né, que a gente vai falar hoje é Spill the Beans. É como eu comentei, né? É Spill the Beans. Essa própria gíria, essa expressão, né, o que ela é, né, existem várias por aí, a gente encontra muito em músicas, né, eu sempre aprendi muito com música, eu adoro trabalhar com música em sala, porque eu acho que é um ótimo jeito de tu fugir daquela coisa tão certinha, assim, ali da gramática, né, a gente vê que não é assim na vida real, né. E as pessoas usam muitas expressões, e na música ainda mais, né? Então, na música é a linguagem do dia a dia. Então... Exatamente. Então, essa expressão de hoje, né, que leva o título a este segmento, Spill the Beans, ela significa revelar um segredo, né? Ou aquilo contar aquela coisinha que a gente não deveria contar, sabe? Falar aquela coisa, assim, dar com as línguas nos dentes. E é outro período da tradução literal, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, spill the beans, derramar o feijão. O que tem a ver com feijão aqui, né? Imagina alguém traduzindo um texto na aula de inglês e ela derramou o feijão, contando para ele sobre a gravidez. Quê? Pode pensar até outra coisa. Eu pensaria, se fosse ler assim, ela estava cozinhando feijão e derramou o feijão. Caiu todo o feijão. Meio estranho, né? Então, spill the beans, guys. Temos alguns exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no primeiro exemplo, então, que nós temos... So, who spilled the beans about her affair with David? Quem é que deu com a língua nos dentes sobre o caso dela? Ela contou sobre o rolo dela com David. Alguém espalhou essa notícia. Temos mais exemplos. He spilled the beans and she knew all about the party in advance. Ou seja, ele deu com a língua nos dentes e ela acabou descobrindo tudo sobre a festa antes da hora. Talvez fosse uma festa surpresa, surprise party, but the guy spilled the beans. Um verbo regular, spilled, com ED no final, então spilled the beans about that one.
Algo muito interessante a respeito dessas expressões que nós estamos trabalhando, como é o exemplo spill the beans, é que elas estão muito atreladas à questão cultural, né? A questão de cultura do país ou do lugar, às vezes até uma questão regional de onde elas surgiram, né? Então, a gente muitas vezes tem que interpretar, como foi aqui mencionado, as frases não podem ser traduzidas literalmente, a gente tem que interpretar e tem que ter em mente essa questão de que nós precisamos entender a intenção, a intencionalidade cultural daquela expressão. Se a gente fosse olhar, por exemplo, essa expressão spill the beans, a gente, traduzindo literalmente, poderia chegar, na língua portuguesa, a algo no sentido de espalhou a farofa, né? Uhum. Alguma coisa deu muito errado e espalhou a farofa, mas não é exatamente essa tradução que a gente quer, não é essa interpretação. Dar com a língua nos dentes é uma tradução muito mais aproximada, com uma intenção muito melhor nesse sentido. E é uma expressão também que, se tu traduzir para o inglês, não fará sentido, né? Ninguém dá com a língua nos dentes nessas palavras, assim, né? Não tem como traduzir ao pé da letra. Então, essa eu acho que é a parte bacana das línguas como um todo. Aqui falando de inglês, mas no espanhol também tem várias expressões que tu traduz ao português não fazem sentido algum, né? E várias que nós temos aqui, assim, nós temos muito. Ainda mais o próprio regionalismo, tem algumas expressões que a gente tem no nosso estado que são bem diferentes. Então, a gente sempre vai trazendo esse segmento para... Opa, perdão? Sorry. Muitos alunos às vezes me perguntam, teacher, como é que se fala bar? Não tem como se falar bar. Até existe o bar, mas é um outro bar que tem, né? Então, um bar de entediamento. Tem coisas que a gente não tem como traduzir. Tipo essa da clássica do meu aluno, eu dei uma banda com meus amigos. Não vai dar, né? Então, você vai ter que adaptar e falar outro modo, falar um outro jeito, né? Então, por isso que a gente vai ter essa sessão para vocês, trazendo alguns idioms, algumas expressões, e idioms tem que estar na nossa lista do Frenemy, uma hora dessas. E também algumas gírias que o pessoal utiliza em inglês, ok? Então, este é o fim do nosso primeiro segmento, em português. A gente vai começar agora a segunda parte do programa. Os próximos minutos, então, serão totalmente em inglês. Beginners, sinta-se à vontade, escute um pouquinho, tenta pegar algumas palavras, com certeza você vai escutar. E Advanced Students, now it's your time. Okay, guys, so be welcome to the second part of today's podcast. And as was mentioned earlier, this second part is going to be entirely in English. We are going to try to do our best to speak only English here in the second part of the podcast. And the idea of the second part is that we talk about a subject, right? Like, we are going to try to do it as fluidly and as naturally as possible, right? Usually the best conversations come from random ideas, but we cannot randomize it so much. We need to have some kind of plot to this part of the program. A topic to discuss. Yeah, a topic to discuss. So today's topic is going to be about our backgrounds as English learners, teachers, and speakers, right? Our long journey. Our long journey. As we were mentioning in the Portuguese part, in the first part of the program, we have been English teachers or learners or students for like more than a decade in some cases. And as Andy said, for example, she's approaching her first decade as an English teacher, but she has a longer background as an English student, right? So like it's been many years of involvement with the language. So that's the idea. How did we get here? What's our English background? What motivated us to become not only English teachers, but also English speakers? That's the idea. So the name of this part of this second part of the program, which is going to be entirely in English, is catch up. It's once again a phrasal verb, and the idea is that we get updated with the news. Okay, the idea is to have some topic for discussion and understand each other's opinions about that matter, and also update ourselves about the subject, about the topic. Okay, get together and discuss. Very good. So starting today, we're gonna have Angie talking about her English history. Like, what is the story behind Angie and her involvement with English? What can you tell us about this, Angie?
The first thing, Jesus, Angel, no. No, Angie is too formal. No, Andy. It's It's just more English, right? That's true. I started learning English when I was at high school because I was terrible with English. I can remember the first time the teacher, that time years ago, she came into the class and just talked in English with us. And I had no idea what was she talking about. So then I got crazy because I was a very tried student, right? I got only 10 my grades. Then I got crazy. My God, what I can do now? Then She traumatized you, right? that's true. Then I asked my parents to do an English course, right? Then when I started to learning, I started to see that it was very incredible and very different than I couldn't even imagine in that time. Then I was in love till now with English. Oh, that's quite interesting. So, like your story with English, actually, I don't know if I can say that. Please correct me if I am wrong. But your story with English started in a bad way, so to speak. Like, Sure, of course, you sure. were afraid of the language. Yes, I got 0 in a test. 0 in an English. Really? Mhm. Seriously. Okay, and then you like after that 0, after that naught in the test, you decided to study English, and I suppose that you opted for a course. Like, did you at the first moment did you start Yes, learning yes. at like a normal course? Yes, as in a course on a Saturday morning, it's Saturday morning if I'm not wrong, and you were my first English teacher that time. It's Poor your you. fault, man. She's here today. And let me tell you, Angie, that not only was I your first English teacher, like in a formal English course, but you belong to the first groups of English students that I have ever had. See? Right? Yes. So, like, it was a first for the both of us, right? And it was like a very strange ground I was stepping on, because I didn't have this background, this experience as a teacher. So, like, we can say that we built together this relationship And with the English, right? The English this language. that you said now, I think is very important because people don't understand that. If you know a language, it doesn't mean that you can teach that language like that, right? You need to learn how to teach that, because one thing, okay, I know the words, I know how to speak, but how do I teach someone to do the same thing? It's not like that. So I think it's a very challenging thing to do. And we can do one of our catch up about that, right? How do we do that? How is it possible to teach someone something so difficult but challenging as learning a language, right? And if I can ask you, teacher Andy, and how do you decide that? Okay, I now I know English and I want to work with that. I want to be an English teacher. What happened? That's an amazing question. Actually, I didn't know the answer yet, but I was in high school studying to be a teacher, right? But to kids. Mm-hmm. Then when I finished my high school, I thought, all right, what am I going to do now? Teach kids or teach adults or teenagers? Then I decided in my mind to teach. I decided in my mind that I couldn't work with kids like 1 or 2 years old. For me, it wasn't that thing that I couldn't do. No, my plan. That wasn't for me. Yes. Then I decided to do graduation in letters, English. Okay, great. Very nice. So, you started studying English, right? As formally taking a course of English, and then later on, you told us that later on you decided to go to college and start English specifically at college. That's true. That's it. Oh, nice. Apart from the formal studies, what else did you do in your English
speaking career, so to speak, your speaking English speaking story. What else did you do to learn English, to acquire vocabulary, to understand listening better? What other tools did you apply in your English studies so that you achieved the place you are today? For me, songs. I really like music, and for me, it is one of the best way to learn. For me, it works very nice. And not even just listen the song. Listen and try to follow the lyrics to songs in the first place. And second, series. I watched them a lot. And I couldn't see that if you watch a series with the translation, it wasn't the same. Then I started to watch in the original language, and then I think to me it was a kind of very important tip in my life. Okay, so like you started, you switched from Portuguese to English, like the English. original language in series and TV shows. And did you use to turn on the subtitles? English. The first time, yes, of course. Yes, Mm-hmm. The first time, yes. Nowadays, not more. But the first time. Okay, so music and series were also a very important part of your English studies. Really That's nice. Very interesting. And then I suppose that as we talk about the origins of our English abilities, we are going to find many things in common, like many strategies that work for all of us, right? And I want to switch to Alessandro right now, and I want to ask you, Alessandro, while you talk about your English experience and how you entered this English teaching life, how many of Andy's strategies did you put into use while you were learning? Yeah, guys, I'm going to start with a confession here. I always hated English at school. A lot. At the beginning, not really. My first teacher, Samir, if you're listening to me, Samir was an Arab guy that used to live in the United States, and then he came to Brazil. So Portuguese was his third language, let's say. He didn't speak Portuguese so well. Okay, he could communicate, but and he was my first English teacher at public school, like in elementary school when we are little devils, but he tried pretty well, and I really like it. We couldn't understand most of his speaking because he was speaking very fast and fluently, and we were just like the first contact with English. So, but then they changed, and the teacher was that kind of teacher that always brought for us like translation. Here we have a text, translate to Portuguese. Here we have a song. We are not going to listen to the song. We are going to translate the song. So it was ridiculous because, okay, now we have the song here. We didn't listen to anything. Just like, okay, these are the lyrics. Translate for Portuguese to Portuguese, please. So that was terrible. I hated that a lot. And so I was like, I still closer to Spanish. Spanish is my favorite language, let's say. But what happened? The pressure of the job. When I was working in a shoe company, one of the guys that used to travel with the owner of the company got sick, and he couldn't travel. And besides, that I didn't like English, I knew how to read and how to write some small messages. So my boss asked me to come to his class, to this room, and he started speaking English with me. Do you speak English? And I was, no, but you understand. I wrote your emails, and yeah, and I was just like, yeah, no, because I couldn't speak. And he told me, okay, if you learn English in 6 months, you are going to travel with me. And it was 6 months. At that time, I thought it was possible because I had never studied a language before. So 6 months, come on, I can do that. And of course I couldn't, but I started. And few months after that, the factory broke up, right? So it went into bankruptcy. It went bankrupt. Yeah, that one. Yeah, sorry about that. And so I had already started, so I couldn't stop, right? I'm investing my money, so let's do this thing. And I started learning English, and I graduated. I did my course, let's say. And okay, I could speak, I could listen,
etc. Being an English teacher was something like that. At public school, guys, usually they don't care so much sometimes about what they're doing, I think. And they needed an English teacher. I was a Portuguese teacher and a literature teacher, and hey man, do you speak English? And I said, yeah, I'm finishing. At that time, I'm finishing my course here. Okay, so you're going to teach English. What? Yeah, let's go. It's easy. If you know Portuguese, just go and teach. It's easy. Yeah, go there and do that. So I started public schools teaching English, just like because nobody could. So okay, you go there, and the same with Spanish. After some years, okay, now we have Spanish. We need to have Spanish school. Does anybody here speak Spanish? And I was very quiet, like, and I don't remember who was the guy that, hey, Alessandro speaks. And okay, so you're going to teach Spanish too. But after that, I got addicted. I think it's very nice to make people learn and express themselves in other languages. So I really love that. I must confess again that I prefer teaching Spanish because I don't know, I feel more confident doing that because not more confident, more comfortable, I would say, is a language that I really love, and I have spoken Spanish for long time already. And strategies, I think for me, video games, because my first contact with English for pleasure was like this. I was playing Resident Evil in the PlayStation 1, and I was stuck. So how can I do that? Holy moly. And there were some subtitles there, and I paused the game, wrote that down, translated. Okay, so I must do that. All right. And after a while, I was like not understanding everything, but I was doing something. I could understand. I could play the games, and that's an habit that I have until today. So when I'm playing some games, of course, I like to pay attention not just for the game, but the story being told around the game. So that was my main strategy. And reading, as you can see, the guys can't see at home, but you can see here, I love books, and so I have some books in English too, and I start reading in Spanish and in English, etc. Can I ask you something? Of course. You told us that you started your career on a shoe company, right? Yeah. How did you go to a shoe company to teach at school? Oh, that is a long story, but make a long story short, before studying language and etc., I was studying engineering, biotechnology engineering, and I couldn't finish my course because the government was not paying us. And so I moved, and I saw some bad things happening in our country. I saw people suffering. And okay, let's try to change it. How can I change the world? Oh, let's be a teacher. Yeah, I don't think it was a good idea. We can change the world being teachers, but okay, it was like, I thought at that time it was a good idea, like, oh, let's be a hero, let's be a teacher. And we teachers, we are some kind of heroes. So that's why I became a teacher. But I wanted to be a Portuguese teacher, and the things didn't follow that path. And so now I teach Spanish, English, Portuguese, whatever. But do you still want to be a Portuguese teacher? Do you still dream of that? Sure, and especially teaching Portuguese for foreign people, because it's amazing to see how confused our language can be. We are very lucky, guys. You think that English is complicated? Oh, try to learn Portuguese if you are not native, and you will see what is that. So teaching them, you can see many stupid things we have in our language. What? Why you do that? I don't know. So I like doing that. I want to do more. So if you want to speak Portuguese, talk to me. I can help you. And I have one more question to you. You apparently I think this is the truth for every English teacher. You never know everything. So it's even though you are already a teacher, it's always a learning process, right? You are teaching, but you are still learning. Alessandro, how much English, and you can also extend that to Spanish too. How much English did you learn? Were you able to learn after you started teaching English? A lot, because what happened when you need to teach someone about something, you need to know what you are teaching. So, for example, the tense that I think everybody be afraid when we start learning present perfect. I knew how to use that, but not like, whoa, I know present perfect. But
when they gave me that task, okay, now you need to teach. And I was, how can I teach that? How can I teach present perfect at a public school for people that usually don't speak English? And so I start trying to break the code, let's say, okay, this is the grammar. How can I teach that in an easier way for them to understand? And learning that helped me too. So, okay, it was easier for them. And now, it makes total sense. So that's the way. And it helped me a lot with many things. In Spanish too, the same. How can I teach that? Okay, let's learn this. Let's break the code and let's translate for a normal language for them so they can understand things. Okay. So talking about, I wanna mention something about one of the strategies that you used during your English learning. You mentioned video games, and that brings me to my English experience, right? Okay, because I will ask you. And what about your story with English? Yeah, video games played a very important part in my English learning, and starting from the beginning, I'm gonna try to sum things up here because, of course, it's a long story. But the first contact that I remember having with the English language was when I was about maybe 6 or 7 years old. I remember seeing some kind of newscast on TV about a disaster that had happened in the United States involving a tornado. And back then, when I was about 6 or 7 years old, I liked drawing the things I saw on TV. I like drawing stuff. I have always been a terrible drawer, a terrible painter. Like I completely, sorry for the expression, suck at arts, right? At least this type of art. But I like drawing stuff. I think that's very normal for kids, right? And I used to draw things that I saw on TV, and I remember seeing this newscast about a tornado, and I wanted to draw a tornado. I wanted to draw like what I had seen on TV. And then I remembered, I thought, well, okay, I'm drawing this, but this is a history, this is a story that happened in the United States. So I should maybe put some English words here. And then I remember asking my father, Dad, how do you say tornado in English? How do you say that? And I remember that he explained to me that tornado in English was something like tornado, like a very, a quite incorrect. Just speak Portuguese with some accent. Yeah, like that. And, hey, Dad, how do you spell that? And then he gave me a completely wrong spelling of the word tornado. But that was the beginning. That was like I looked at that word and something ignited inside of me. Like, wow, this like it sounds amazing. It sounds cool. It sounds modern. It sounds different. I like English. Even if it was wrong, it was good, right? Yeah, it was like something. It was an experience that this is different. So that got my attention. Then some time passed on. Like I had gotten interested in the language, and then come teenagers. And during teenagers came my interest in music. And then, like Angie said, her English learning, the enchantment that she has gotten with the language is directly connected to music. So I started listening to music. I am a fan of rock music and heavy metal in general. And then I wanted to understand what the people were saying in the songs. I wanted to understand the lyrics. I wanted to know what they were about. So there was like this, I was admired, this connection, this profound connection with music through the lyrics. And then I started improving my vocabulary. And then when I was about maybe 24 years old, I thought, man, I really like English. It's a language that I really do love. I want to learn more about it. I have some questions about the language. There are some things that I cannot understand. So why not study it? And then it happened. I remember those times, man. Yeah. I remember when we started. We were talking once, and I remember the word spell, because, guys, we are nerds. So we used to play. You still play Magic the Gathering. And there was like the word spell. And I remember that you were telling us, I think it was your first week of classes, that, guys, you can imagine spell is also like soletrar in English, not just like a magic something. And it was, whoa, really? So I remember that night that we told about it. Like, spell in English is like that. It's not like just, and I was, whoa. I remember 20 years ago. Oh my God, we're getting old. And basically that's it.
2 years or maybe 3 years after I started studying English, I got an invitation from the owner of the school where I studied. She asked me the question, hey, would you like to become an English teacher? Because your English is good, you like the language. What do you think? Do you want to maybe go under some training here and see what happens? And here I am today. You are like 15 years after, now you are one of the most famous English teacher here at City. Yeah, but it's true. You can imagine, but it's true. Okay. And that's it. And so your strategy to learn more was like songs too, music. It was songs and of course video games. I learned a lot from video games through connection. You connect to the game because you want to know, you want to understand the story behind it. So you're going to try to translate words. You're going to research what a sentence means. You can also learn a lot of pronunciation because you have access to different accents. So it's a pretty interesting tool to be used. Okay, guys, so that's it for today's podcast. Thank you so much for listening to us. Angie, thank you so much for being with us today. Thank you, guys. Have a nice week. Bye. Alessandro, you too. Thank you so much, guy. And thank you so much, guys. And please share if you like it, share if you don't like it anyway. And remember that you can send me some message, including voice message. So remember that our mail is teclasapcast@gmail.com, and our WhatsApp number is 5199-125-9079. See you next time. Bye, guys. See you.